Andhra and Telangana, Sanjeev Malhotra, CEO, Center of Excellence for IoT and AI, NASCOM, Ms. Lakshmi Mukkavalli Garu, President I&PR, Chair Women of CII Indian Women Network Southern Region, Yashodhara Bazoria from Niti Aayog, Kushbu Verma, Assistant Manager, Startup India, and Anil, CEO, AP Innovation Society, Government of Andhra Pradesh. Good morning and good afternoon to all of you. I was a bit late for today's event. I was attending a inaugural function of the World Space Week 2023 in one of the engineering colleges nearby. Sorry for that. To all the women entrepreneurs, friends from the media, today it is an honor to address the distinguished gathering as we come together for the workshop and pitching for women entrepreneurs. In the vibrant state of Andhra Pradesh, this initiative exemplifies our state's steadfast commitment to fostering an environment characterized by inclusivity, innovation, and empowerment. It stands as a testament to the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu, who has made women's empowerment a cornerstone of our state's developmental agenda. You know, when it comes to the state's different welfare activities that are happening in the state of Andhra Pradesh, the Honorable Chief Minister always looks at women, whether it is a housing program, whether it is a self-help group program, anything. We have a program called Vayasar Cheyuta, where we fund women between the age groups of 45 to 60. The government funds almost 18,750 rupees every year to all the women belonging to BC, SC, ST, minority communities. Almost 42 to 45 lakh women are being empowered every year under the Vayasar Cheyuta program. And we have a signature program called Ammavadi, where all the mothers who send their children to schools in the state are given 15,000 rupees every year to nurture the children. So we are almost spending 6,500 crore rupees to all the women in the state for this Ammavadi program. We have a program called Asra, in which all the self-help group women are being funded. So all the programs, we have given 32 lakh house pattas, house sites to all the women in the state, to almost 32 lakh families in the state of Andhra Pradesh. All the registered documents are handed over only to the women in the state, not to the family head who heads the family. So this is the kind of commitment of our government under the leadership of Jagannath Reddy Garu towards women in the state. I thank Kona Shashidhar Garu for his excellent speech regarding today's program. Teams of AP Innovation Society, Startup India, Niti Aayog, NASCOM, NRDC is also supporting the event for orchestrating this significant workshop. Today this workshop emphasizes the pivotal role that women play in driving economic growth, fostering innovation, and advancing societal progress. I would also like to express appreciation to our investors, venture capitalists, angel investors for their support in evaluating women-led startups in Andhra Pradesh. Today, under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Sri Jagannath Reddy Garu, we have embarked on a bold path towards future where every citizen, irrespective of gender, can thrive in the dynamic landscape of entrepreneurship. This commitment to creating a level playing field for women entrepreneurs has been driving force behind numerous groundbreaking initiatives, such as establishment of dedicated incubation centers and innovation hubs tailored to the unique needs of women entrepreneurs,
These centers provide a facilities environment where women can receive mentorship, access state-of-the-art facilities, and tap into resources required to transform their innovative ideas into thriving business. I also request from the stage to the Secretary Shashidhar Garu to set up women's cells, to set up women's cells in the incubation centers all over the state. We should have a separate cell for the women startups in all the incubation centers so that it will be easy for them to register their startup activities in the incubators, so it will be helpful to them. So I request the department to set up women's cells all over the incubation centers in the state, all over the 36 incubation centers in the state. The state government has collaborated with financial institutions to offer accessible and affordable credit to women entrepreneurs. This financial support is pivotal in enabling women to turn their innovative ideas into flourishing businesses and marks a significant step towards closing the gender financing gap. The state recognizes that mentoring and networking are vital components of a successful entrepreneurial journey. Therefore, our government has initiated mentorship programs and networking events that connect women entrepreneurs with seasoned industry professionals and potential investors. These programs offer valuable guidance and open doors to funding and partnerships. So further, to encourage startups, our government has launched an IT policy that outlines several measures for startup development. Training programs for entrepreneurs to address knowledge gaps in various business aspects, providing access to market reports and surveys for early stage startups, launching a flagship startup promotion scheme called Accelerate Startups in Andhra Pradesh, ASAP, that offers resources like office space, access to investors, mentors, and access to the state's talent pool. Co-creating a fund of funds with venture capitalists, private equity firms, and universities to fund startups in the state. Setting up incubation centers in areas designated by the government. Organization of hackathons and workshops in collaboration with universities and colleges to encourage innovation. And the development of solutions for the government services. Providing priority support to startups working on emerging digital technologies like AR, VR, AI, ML, IoT, data sciences, robotics, 5G, serverless computing, natural language processing, blockchain, and those addressing primary sectors. This policy underscores the government commitment to fostering an enabling environment for startups and innovation, with a particular emphasis on harnessing emerging technologies and supporting women entrepreneurs and startups in the state of Andhra Pradesh. I've just told you I've been to an inaugural function of the World Space Week 2023. It's very, I heard that there are only 150 startups in the country relating to the space related activity. There is a lot of scope in space entrepreneurship. The theme of World Space Week 2023 is space and entrepreneurship, and many of the scientists from ISRO have attended the program. They are speaking about the startups in the country. They said there are only 150 space related startups in the country. There is overall $400 billion space economy all over the world, and India is just 2% of it. We are just $8 billion space economy in the world. And the Honorable Prime Minister, who is looking at competing with the other countries in the world, we are trying to come up to almost 8 to 10% of the space economy, where in the next 8 to 10 years we will be holding almost $40 to $50 billion space economy. So I request all the women entrepreneurs and all the other startups to look at space economy, where there is a lot of scope. I've seen a lot of startups coming down. There are a lot of stalls in the event. So the government of Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Sri Jagan Mohan Reddy Garu, we are there to support you in any aspect of your entrepreneurship. Our Honorable Chief Minister, when he speaks to the
industrialist or the entrepreneurs, he says only one word: the government is just a phone call away for your any help from the government of Andhra Pradesh. We are there to help you, we are there to support you, we are there to make you leaders in business, primarily the women entrepreneurs. We are setting up a women entrepreneur park also in Anakapalli. We have given them almost 50 acres of land for women entrepreneurs, especially only for women. There will be an industrial park in Anakapalli with almost 50 acres. So the government is there to support you. And for our brothers and sisters, coming to Telugu, రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన విధానం, రాష్ట్రంలో మహిళలకు సంబంధించి ఏ రకంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళలు కానీ, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు కానీ ఇవ్వాల్సినటువంటి సహకారం పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వం తరపు నుంచి, కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి, అటు ఎంఎస్ఎంఈ కానీ, ఇటు ఐటీ కానీ, ఇన్నోవేషన్ సొసైటీకి సంబంధించినటువంటిది కానీ, లేదా ఎంఎస్ఎంఈకి సంబంధించి కానీ ఏ రకమైనటువంటి సహకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కావాలన్నా సరే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉందనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మరొకసారి మీ ద్వారా చాలామంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు వారికి ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానంతో పైకి రావాలి, బిజినెస్లో లీడర్స్గా ఎదగాలనుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి పూర్తి సహకారం ఇస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నా. సో తప్పకుండా టాలెంటెడ్ పూల్ మన ఏరియాలో, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి టాలెంటెడ్ వర్క్ ఫోర్స్ లేదా టాలెంటెడ్ పూల్ పెద్ద ఎత్తున మొన్ననే రీసెంట్గా నాస్కామ్ అండ్ డెలాయిట్ వారు ఇచ్చినటువంటి ఒక రిపోర్ట్లో ఎమర్జింగ్ ఇన్నోవేషన్ హబ్స్ దేశవ్యాప్తంగా ఒక 27 లొకేషన్స్ని వారు ఐడెంటిఫై చేస్తే అందులో 3 లొకేషన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎంపిక కావడం అనేటువంటిది చాలా గర్వకారణం. విశాఖపట్నం, విజయవాడ అండ్ తిరుపతి, దీస్ ఆర్ ద ఎమర్జింగ్ ఇన్నోవేషన్ హబ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అని చెప్పి నాస్కామ్ అండ్ డెలాయిట్ దే గివెన్ ఎ రిపోర్ట్ రీసెంట్లీ. సో అందులో 3 ప్రాంతాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి ఎంపిక కాబడడం అనేటువంటిది చాలా గర్వకారణం. చాలా తక్కువ మంది పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ ఎంటర్ప్రీనర్స్గా ఎదగాలనుకున్నటువంటి సందర్భంలో చాలా ఫెయిల్యూర్స్ని ఎదుర్కొంటారు. అబ్దుల్ కలాం గారు వారు మాట్లాడినటువంటి అనేక సందర్భాల్లో, వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ అబ్దుల్ కలాం గారు అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడినప్పుడు, కొన్ని సందర్భాల్లో ఫెయిల్యూర్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఫెయిల్ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది మాట చెప్పినప్పుడు, ఫెయిల్ అంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ లెర్నింగ్ అనేటువంటి మాట చెప్పారు. సో అంత ఈజీగా, అంత సులువుగా ఏది సాధించేటువంటిది ఎవరికి సాధ్యం కాదు. ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా, బిజినెస్ కానివ్వండి, మీ జాబ్లో కానివ్వండి, ఏ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్నా సక్సెస్ అవ్వడం అనేటువంటిది చాలా కష్టమైనటువంటి పని. సో డెఫినెట్గా కష్టం మనం పడాల్సినటువంటి, మనం చూపించాల్సినటువంటి డెడికేషన్ ఆ ప్రొఫెషన్ వైపు. సో డెఫినెట్గా ఇవన్నీ కూడా సక్సెస్కి దారి చూపిస్తాయనేటువంటిది అందరం కూడా కలిసికట్టుగా నమ్ముతాం. పూర్వం నుంచి, పూర్వీకుల గురించి కూడా మనం విన్నాం ఒక సేయింగ్, ఫర్ ఎవ్రీ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ విమెన్ ఇస్ బిహైండ్ అనేటువంటిది మనం ఎప్పుడు కూడా వింటాం. అటువంటి విమెన్ని ఈరోజు ముందుండి పెట్టాలి, ముందుండి వారు పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలనేటువంటిది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ మొన్ననే మనం చూసాం. విమెన్ బిల్ మనం కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో పాస్ చేసింది. సో పొలిటికల్గా కూడా మీరు రేపు 33% రేపు పార్లమెంట్లో కానీ, అసెంబ్లీలో కానీ 33% విమెన్ విల్ బీ రిప్రజెంటింగ్ డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీస్, స్టేట్లో కానీ, పార్లమెంట్లో కానీ, లోక్సభ కాన్స్టిట్యున్సీస్ కానీ. నెక్స్ట్ 2029 ఎలక్షన్స్కి పార్లమెంట్లో కానీ, అసెంబ్లీస్లో కానీ మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ జెండర్ గ్యాప్ అనేటువంటిది ఇక రాబోయే కాలంలో ఉండదు అనేటువంటిది నా అభిప్రాయం. ప్రాబబ్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10 years, ఇంకొక డెకేడ్ పోతే విమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ గురించి సపరేట్గా ఒక ఈవెంట్ పెట్టుకొని, ఒక వర్క్షాప్ పెట్టుకొని దీని గురించి మాట్లాడాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అనుకోవట్లేదు. ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాబబ్లీ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ విమెన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అనేటువంటిది మనకి భవిష్యత్ కనబడతా ఉంది. సో డెఫినెట్గా వాట్ ఎవర్ సపోర్ట్ యూ రిక్వైర్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్, ఫ్రమ్ our డిపార్ట్మెంట్, వీఆర్ దేర్ టు సపోర్ట్ యూ. డెఫినెట్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అందరి సహకారం మీకు
ఏ పరిస్థితుల్లో ఏ స్థానంలో మీకు సపోర్ట్ కావాలన్నా సరే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ ఐ థ్యాంక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్నోవేషన్ సొసైటీ, స్టార్టప్ ఇండియా, NASSCOM, NRDC, STPI for collaborating with Andhra Pradesh state government and making this event a grand success. Thank you one and all.